This is lecture number 7, 2, coordinate geometry. Example number 7. Which is example? Find the point on the x-axis which is equidistant to 5 and minus 2, 9. Find the point on the x-axis. For example, this point P. Coordinates are what? X and 0. Coordinates on x-axis, right? That is x coordinate is what? X 0. And they are equidistant point. That is, this is point A and this is point P. That is, this point is the 2 minus 5 and minus 2 9. Right? Student, please first write the example. The student find the point on the x-axis which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9. Means what? The point P x 0. त्याचे coordinate काय हो? x 0, which is equidistant. The point A 2 minus 5 and B minus 2 9, right? Then that is what, therefore what equidistance means what? This distance PB is equal to what? PA is equal to what? PB. What? Which is the condition? PA is equal to what? PB, right? PA is equal to what? PB. Barabar. Then how to find out this distance? What? Again what? PA is equal to PB means what? PA square minus PB square are equal. PA square minus PB square are the equal. This is what? Root of what? x2. This distance is what? PA. आता याचा वर्ग केल्यानंतर स्टुडंट काय करणार आहे? वर्गमूळ हे चिन्ह निघून जाणार आहे. स्क्वेअर रूट साइन इज ए रिमूव्ह. देन मी कारण टोटली काय PA चा वर्ग आहे तसंच PB चा वर्ग आहे. म्हणजेच काय स्क्वेअर रूट हे पहिलाच जाणार आहे. राईट? म्हणजेच काय? दिस इज x1 y1 and दिस इज द x2 y2. राईट? म्हणजेच काय? x2 मायनस बघा, दिस इज x1 y1, दिस इज द x2 y2. पुन्हा याच्यासाठी x1 y1 and दिस इज द x2 y2. बघा, x2 मायनस x1 म्हणजेच 2 मायनस x ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस minus 5 minus 0 bracket is equal to, right? This is what? Minus 2 minus is plus minus 2 minus x square minus 2 minus x square plus 9 minus 0 square, right? This is what? 4, राइट? बरोबर का? अगेन मी थोडंसं याला सिम्प्लिफाय करतो. बघा, मी याच्यासाठी काय करतोय? दिस इज x2 y2 आणि दिस इज x1 y1. म्हणजेच काय? x minus 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर 0 minus 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. बरोबर? राइट? Again what? X minus 2 x plus 2 bracket square plus 0 minus 9 bracket square, right? This x minus 2 bracket square is what? X minus 2 bracket square. X square minus 4x plus 4. This plus 25 is equal to x square plus 4x plus 4 plus 81, right? This x square plus x square gets cancelled. This minus 4x no, sorry, this minus 4x, right? And plus 29 is equal to plus 4x plus 85, right? Again what? This is what? Minus 4x is equal to 85 minus 29, that is minus 8x is equal to what? 29 minus 8x is equal to what? 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 Minus 8x is equ
This is what 85 plus 29 114, that is x is equal to what, no sorry, 1 6, remaining what 6 and 5, right? That is x is equal to minus 86 is equal to 56, that is x is equal to what, 56 upon 8 minus x is equal to 8. This is what x is equal to how many? X is equal to how many? X is equal to minus 7, right? Then these coordinates of point what? Coordinate, find the point. The point is what? Point is what? x0. x0 means what? X is 7 minus 7 0. This is the answer of this question, right? Student, please complete the question number 1. That is example number 7. Student बघा, find the values of y for which the distance between the points p is equal to 2 minus 3 and q is equal to 10, y is 10 units. Means point p is what? 2 minus 3. q is what? 10 y, and distance pq is equal to how many? 10 units, right? 10 units, right? That is pq is equal to what? 10. मी पहिलाच वर्ग करून घेतो. That is pq square is equal to how many? 100. Equation 1. Using a distance formula, what? That is p2 minus 3, that is x1 y1, and q 10 y is equal to what? x2 comma y2. Using a distance formula, that is x2 minus x square root of x2 minus x1 bracket square, right, plus y2 minus y1 bracket square is equal to what? 100. is equal to what? 100. आता याचा पहिलाच काय केलेला आहे, वर्ग केल्यामुळे वर्गमूळ चिन्ह काय होणार हो? निघून जाणार. बिकॉज दिस इज डिस्टन्स pq, राईट? दॅट इज 10 चा स्क्वेअर. तुम्ही डायरेक्ट लिहून टाकतो 10 चा स्क्वेअर. and this is the square, right? this is the square. दोन्ही बाजूंचा ह्याचा स्क्वेअर केल्यामुळे हे वर्गमूळ चिन्ह निघून जाणार, याचा 100 होणार. दॅट इज फॉर्म्युला इज व्हॉट? x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square is equal to 100, right? x2, value of x2 is what? 10 minus 2 bracket square plus y minus 3 bracket square is equal to 100, right? That is 10 minus 2, that is 8 square plus y plus 3 bracket square is equal to 100, right? That is 8 square is equal to 64 plus a or b bracket square, that is y square plus 6y plus 9 is equal to 100, right? That is y square plus 6y 64 plus 9 minus 100 is equal to what? 0. is equal to what? 0. That is बघा, वर्गसमीकरण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ह्याच्यामध्ये वापरावं लागतं तुम्हाला. y स्क्वेअर प्लस 6y 64 plus 9, that is what? 75 minus 25, right? 64 plus 9, that is 75. No, sorry. बघा, 64 plus 9, that is what? 73 minus 100, that is what? 27 minus 27 is equal to 0. आता इथं काय दोन कंस टाकून टाकायचे, मी शिकवलेलं आहे तुम्हाला. बघा, प्रोडक्ट इज निगेटिव्ह,
बरोबर का, मायनस प्लस बघा, बेरीज किती पाहिजे 6, गुणाकार पाहिजे किती 27, मायनस प्लस बघा 9 3 9 2 3 27 बघा, प्लस 9 मायनस 3 6, राईट, बरोबर का, आणि प्रोडक्ट इज one number is positive and one number negative, product is anytime is a negative, right? Therefore what, y square plus 9y minus 3y minus 27 is equal to 0. y plus 9 minus 3 is common, y plus 9 is equal to 0. दोन सारख्या कंसामध्ये एक कंस, y plus 9 and y minus 3 is equal to 0. y plus 9 is equal to 0 or y minus 3 is equal to 0. y is equal to minus 9 or y is equal to 3. y is equal to 3. Right? Solve this question. Student, right? Required value of y is what? Minus 9 or 3. Minus 9 or plus 3. Required value of y is minus 9 or 3. Complete this question. Student, next example 9 I give to the homework. I solve the example number 10. Example 10 is what? Find a relation between x and y such that the point xy is equidistant. Suppose point P is xy. Point P is what? Xy. The point A is what? 3 6. Point B is what? minus 3 4. Find the relation. तर x आणि y मध्ये काय रिलेशन, मगाच्या सारखं. दिस इज पॉइंट P x y, दिस इज पॉइंट A 3 6 and this is point B, that is minus 3 and 4, right? Same, PA is equal to what? PB, that is equal to PA square is equal to PB square, म्हणजे स्क्वेअर रूट काय होईल निघून जाईल. PA square is equal to PB square, that is what 3 minus x bracket square plus 6 minus y bracket square is equal to, right, minus 3 plus minus 3 minus x, minus 3 minus x बघा, minus 3 minus x bracket square plus 4 minus y ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता भरपूर एक्झाम्पल सॉल्व केलेले आहेत, लक्ष द्यायचं बघा. ए मायनस बी, शक्यतो करून सॉरी अगेन मिस्टेक, काय करूया, एक्स हा पॉझिटिव्ह असं कन्सिडर करूया, सॉल्व करायला जरा बरं पडेल, कारण हे आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मांडायचं आहे एक्झॅक्टली. म्हणजेच काय हो, एक्स मायनस 3 बरोबर का, एक्स मायनस 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y minus 6 bracket square is equal to x minus 3 bracket square plus y minus 4 bracket square, right?
बघा, दिस इज एक्स स्क्वेअर मायनस 6x प्लस 9 प्लस वाय स्क्वेअर मायनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट x plus 3 bracket square plus y minus 4 bracket square, right? X square minus 6x minus plus 9 plus y square minus 12y plus 36. This is what? X square plus 6x plus 9 plus y square minus 8y plus 60. बघा, this x square get cancel, this y square get cancel, this plus 9 gets the cancel, and remaining what? Minus 6x plus 6x gets cancel, right? Again, बघा, मी पुन्हा थोडीसं हे करतोय, चुकत नाही आहे, परंतु 3 मायनस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 6 मायनस वाय ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस 3 मायनस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 4 मायनस वाय ब्रॅकेट स्क्वेअर, राईट? स्क्वेअर ऑफ 3 इज 9 प्लस एक्स स्क्वेअर, 9 प्लस एक्स स्क्वेअर, आणि दुसरं पद व्हॉट? मायनस 6x प्लस 36 प्लस वाय स्क्वेअर मायनस 12y इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस 6x प्लस 16 plus y square, and this is what? 8y minus 8y, what? Minus of 8y. प्रत्येक ठिकाणी मायनस सूत्र आहेच, मायनस व्हॉट? 8y plus 8y, right? बघा, plus 9, this gets cancelled, this plus x square get cancel, राईट? इथं आपलं चुकलेलं होतं मागाशी, बरं आहे का? काय काय राहिलं मग इथं? प्लस वाय स्क्वेअर गेट कॅन्सल. बघा काय काय राहिलं? मायनस 6x प्लस 36 मायनस 10y इज इक्वल टू 6x प्लस 16 मायनस 8y x एकत्र बरोबर का? मायनस 6x बरोबर, मायनस 10y प्लस 8y इज इक्वल टू व्हाट? दिस 16 मायनस 36, 16 मायनस, दिस इज मायनस 12x मायनस 4y, बघा मायनस 20, that is 12x plus 4y plus 20, that is 3x plus y is equal to 5. 3x plus y is equal to 5. This is the required relation. Right? 3x plus y is equal to 5. That is what? 3x plus y minus 5 is equal to 0. This is the required relation. This is required relation. Students, I complete the exercise point what? 7.1. okay, and stop the lecture. Student, please complete this example.